Dear friends, today we are going to learn about the difference between the point load and concentrated load and how to find the support reactions of a cantilever beam. In the earlier session, we have completed the different types of the beams and their uh, situations where the practical applications we are also seeing. Among of the types of beams, the simply supported beam, roller beams, and hinged and roller combination beams, hinged and simple support combination. We have seen that, and cantilever beam also seen, and continuous beam, types of the overhanging beams, and truss beam. We are in detail, we are learning about those types of beams and their applications. And we are also seeing some introduction to the loads. What are the different types of the loads for the structural point of view, and environmental concepts also we have seen which types of loads in the point of the loads. Let you recap those things again. So the beams are as per the support conditions we have seen, like all these things, and we seen all those things here, right? So now we are mostly interested to understood uh, the beams of the continuous beam, the beam extending over more than two supports, it has more than one span. That means it should have more than two supports and it should have more than one span. That you should understood the difference. It should have more than two supports, more than two supports, and that automatically implies that more than one span, right? So that is known as continuous beam. That means it has several supports. A continuous beam have several supports, many supports, you can say, and the spans in between the supports might be equal or unequal. So this is the example of the continuous beam. In between the supports, we have seen a load is started at some distance from the LH side, and for the second span also a load is there from the RH side at some distance. So there are, if you count the supports, there are three supports in this one: support 1, support 2, support 3. There are more than two supports, and we count the spans as span 1, span 2. There are two spans, right? More than one span. So similarly, if you see these spans of this span is huge length, and this span is very minimum length, very lesser length, and this span is more length, and compared to this is the maximum length, medium length, and minimum length. That means the span length is varies. So supports distance can be vary, but if the number of supports are more than two, then we call it as a continuous beam. And in addition of this, more than one span is required. Here also three spans are there. Coming to the picture, see where we have seen that there are two spans. So this is the span 1, this is the span 2, in which the supports are three supports: support 1, support 2, support 3. There are three supports, so there are two spans and supports are more, hence it is a continuous beam. So we are seeing these type of combinations for the continuous beam in the practical also. Whereas for the overhang beam, the extending, the beam is extending beyond its supports, and after extending there is no support after that. You see in the picture here, it is a support. After the support, the beam is extending, the beam is going like this, but here there is no support, no support. After extension, no support, or what we can say, it is a
free end. The term, in the cantilevers also we have seen that, that is the term is for the free end. We can also call it as a free end, right? So this type of extension beyond the support is known as overhang. If one side of the support it is happened, then it is a single overhanging beam. So extending on only one end, so then it is known as single overhanging beam, so here you can see, after this support, only one end is one support, after one support it is extended. If it also extends here, then it will be a double overhanging, that we will see. This is the double overhanging beam. Here you see that this is the support 1. Here we have the extension beyond the support, the beam is extending, and here is the support 2. So this is the one, first support, extension is there beyond the support, and this the support 2, and here also we have the beyond the support we have the extension of the beam span. Hence it have at both the ends it has the extension beyond the supports. Hence it is known as double overhanging support, right? Overhanging beams will have rotation at supports, because due to uh, this point load or UDL, due to this it is gives some momentum, right? This perpendicular distance, we have the distance from this load, hence this distance will be multiplied with the 50 kilonewtons, we will get a 50 into d, 50 into d. So that is the momentum, that we call it as a momentum, right? That will act at supports. So supports are subjected to the rotation. So in overhanging beams, the supports are subjected to rotation. We have to take care of those rotations, and we have to design those supports for the equilibrium and stable conditions. Coming to the types of loads, we have seen a big classification of the loads according to their nature. The dead load, or you can say self weight, the dead load is also known as self weight, dead load, or, or self weight. So self weight of a structure or an object or, or element, structural element. So if you, a person, as a person, if your weight, when you are sitting, then your weight is considered as a dead load. As a person, if you are moving, then your weight is considered as a movable load, that is live load. So that when you are watching a movie in a theater, then you are considered as a dead load. When you are playing cricket or playing some football like that, then you will be considered as a live load, right? So because you are moving, hence it is a live load or transit load or imposed load, like that, right? So similarly, environment load environment load are like this. Hence they are subjected to the snow load, temperature load, and wind load, earthquake load, seismic load. These are due to the environment we are getting, due to the climatic conditions. These loads are also act on the your structure. Okay? Earthquake loads, seismic loads, like these all are acting on your structure. So as per the codal provisions, we have to take these magnitudes and directions as per the relevant IS codes mentioned in the relevant design aspects. So similarly, water pressure is also acts on some of the structural elements that has to be taken care, like your overhead tanks and some time of sumps, right? Those where the water is acting, like in dams. So where the water is force is to be considered,
then its magnitude will be taken as per the standard codal provisions and the practical situations. Similarly, if you are retained earth with some structure, then you have to take the earth pressure also. So sometimes what happens, we will provide a RCC structure like this with a something, and after here we are going to be form a road, so like that. So due to this here, some soil is there which is trying to act on the retaining wall. So this soil pressure has to be taken while designing this retaining wall. Hence, depending upon the your usage and which element is acting on the structural element has to be taken care, right? So the other loads are like that. These are like a creep is a due to a constant loading. I'm repeating, the creep is for the constant loading that you can also experience day-to-day activities also. If I said that you should be stand for 25 minutes, what you feel that initially you feel very happy. After that, a few minutes you feel some strain in your legs. So that means your self weight is not able to also bear by yourself for a few minutes after. That means the same load you are experiencing some many years, but if I said that you have to stand for 25 minutes, you are not able to stand after a 5 or 10 minutes. That means the same load you cannot be bear for a prolonged time in the same position. Hence, that type of situation is known as the creep. So similarly, shrinkage and fire resistances and difference of foundation settlements will also acts on your structure. So coming to the majorly, what is need to be understood for your engineering mechanics of your syllabus, that is, there are basically we are concentrating on the two types of the loads. One is point load or concentrated load, and second one is uniformly distributed load. In the strength of material subject or in your BTech, you can learn about the uniformly varying load. However, we will see those three types of loads, how they will looking actually on the structure, right? And we also learn today about the how to calculate the support reactions of a cantilever, right? So the first type of the load, which is a point load or concentrated load, a single load or force that has such a small contact area or length as to be negligible compared with the entire surface area of the supporting member and applied at a certain point on the structure. If you study as a phrase, you could not understood this one. So I am breaking this one into a small words. You just whatever the terms are I highlighted, you just focus on those terms. It is a single load. Whenever I said that a point load, it is a single load, or it is a collinear loads, which is a summation of all the loads. And then when it contacted to the an object, how it will contact over a small contacted area. It is not that a huge area is going to be contact. ఇప్పుడు మనం ఒక బస్తాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, బస్తాన్ని కనుక నేల మీద పొనుకోబెట్టాం అనుకోండి, అది ఎంత స్థలాన్ని అతుక్కొని ఉంటుంది కింద, నేలని ఎంత స్థలం అతుక్కొని ఉంటుంది, కొద్దిగా ఎక్కువ స్థలం అతుక్కొని ఉంటుంది. అదే బస్తాన్ని నేను చివర్లో డయాగ్నల్గా ఒక రాంబస్ టైప్లో కనుక నిలబెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత సర్ఫేస్ ఏరియా అది అతుక్కొని ఉంటుంది, చాలా తక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా, రాంబస్ షేప్లో, రైట్? సో అట్లాగా డయాగ్నల్గా కనుక మనం బస్తాన్ని పట్టుకొని నిలబెట్టితే కనుక అదే లోడ్ మనకి తక్కువ స్పేస్ దగ్గర కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే a small contacted area. If the area, how it is going to be contacted, with a small area should be contacted as to be negligible
compared with the entire surface area of the supporting member. If you see like this, you can imagine if a floor is like this and a bag is like this, so it is laid like this. If I on the same floor, the bag has been placed like this, that is what I mean as a rhombus. So here it is contacting the total area. This area is totally contacted here, but whereas the contacted area is how much? This much only, very few. If you observe that, this is the only few contacted area. So what I am saying that is the small contacted area should come. Here both the weights are same. There is no difference on the weights point of view, in the force point of view. Total force is same or the weights is same, but in this specific, here it is contact area is large. This is the total contact area you have to taken in count for the determination of the its impact, whereas here the entire total load is going to be concentrated on a small contacted area. This contacted area is very lesser. This contacted area is very lesser. It's very less. So hence we will consider those type of loads as a point load, because they are their contact area is very less and they are concentrated at one point, approximately at one point. Hence we are also termed it as a concentrated load. Hence we can see that it is very negligible compared with the entire surface area. Here it is so much of surface area is available, this much of surface area is available, but we are concentrating only this much of surface area. So for this, when we are comparing this much of surface area with respect to the whole area, this is the whole area, right? This much of area is available, but we are concentrating the load at only this much of area. Hence this is negligible surface area or contacted area we are taking. So area of the supporting member and applied at a certain point on the structure. So only at one point only we are acting, right? Then it is known as a point load or concentrated load. A point load or a concentrated load. What would be the units? Here it is the newtons and kilonewtons in SI system. So we know that a force having the loads or force, they are should be have some magnitude and it should follow the quantity, and there should be some specific nomenclature to understand, to discriminate with respect to the other basic units, basic physical quantities. So a physical quantity should have be represented in terms of the units. So the force unit is Newton, and say point load or concentrated load is also a force. Therefore, it is a newtons, right? Newton or kilonewtons. Similarly, you can understood here how the point load has been shown. So whenever in any problem, if anybody says that a point load, so this should be the representation of a point load. If it is a downward, this one is like this. If it is a downward, it will be like this. If it is acting upward, then this is the representation, right? So these two both representations you can follow according to the, if the load is acting downward or upward, right? And the point load is also to be notified with respect to the magnitude, how much magnitude it is, either it is 10 kilonewton or 400 newtons or 500 newtons, so or 500 kilonewtons. We have to specify the its magnitude along its units. Hence the point load is being represented like an arrow with having the magnitude with the force units, right? And its a contact area is very less. If this load is acting on a span, so what much is the contact area? Very less. This is the only point.
So hence it is known as concentrated load or a point load because it is representing at a point only. A very when compared to the span, it is very negligible. So hence it is acting at a very less contact area, very less contact area. So a load is acting on a span at a very less contact area or length is known as, hence it is also known as or length, contact area or length, hence it is also known as a point load or concentrated load. సో దీనికి కొద్దిగా ఆపోజిట్గా ఉంటుందండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. పాయింట్ లోడ్లో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, లోడ్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది లేదా ఒక చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్కే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం మనం. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అని అంటున్నాం. అదే ఇప్పుడు ఒక లోడు మనం కన్సిడరబుల్ చేసేంతగా మనం పరిగణించదగ్గంత కనుక లెంత్ని కనుక ఆక్యుపై చేస్తుంటే, అంటే కాంటాక్ట్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది ఆర్ కాంటాక్ట్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది, ఆ లోడ్ యొక్క కాంటాక్ట్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అంటాం. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద లోడ్ ఆర్ ఫోర్స్ దట్ హ్యాస్ సచ్ ఏ కన్సిడరబుల్ ఏరియా. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ considerable length or area, that is the contacted area. సో ఈ రెండు పదాలు ఇంపార్టెంట్. కన్సిడరబుల్, సో ఇందాక మనం ఏమన్నాం నెగ్లిజిబుల్. సో యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ in earlier one also we said that it is a negligible. Here it is we are say that negligible or small length, but here what we are saying that it is considerable, అంటే మనం పరిగణించదగినంత. సో దట్ మేక్స్ as a sense in terms of the length. So the supporting member applied over a distance or length. సో ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఉందో ఆ లోడ్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్కి పరిమితం కాదు, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఏ లెంత్, ఏ పర్టికులర్ లెంత్ దాకా అది స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ లెంత్ ఎంత అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. ఇప్పుడు ట్రైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ట్రైన్ అనేది చాలా పెద్దది, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ లోడ్స్. సో ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ఏ లెంత్, హెన్స్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ యూడిఎల్, రైట్. అలాగే ఏదన్నా ఎద్దుల బండి కానీ వాటి మీద బస్తాలు వేసుకొని వెళ్తుంది అనుకోండి, ఆ బస్తాలన్నీ ఒకే హైట్లో ఒకే వెయిట్స్తో ఉన్నాయి అనుకోండి, సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఒకే రోస్ కాలమ్స్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అనేది మనం ఏమంటున్నాం, లోడు ఒక పర్టికులర్ లెంత్కి ఆక్యుపై అయి ఉంది, ఒక పర్టికులర్ లెంత్లో ఆక్యుపై అయి ఉంది. సో ఒక పర్టికులర్ లెంత్ వరకు అది స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది, రైట్. సో స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆ లెంత్ని మనం కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాలి. అందుకనే మనం దీని యూనిట్స్ని మనం పర్ లెంత్ అంటున్నాం, న్యూటన్ పర్ లెంత్, న్యూటన్ పర్ లెంత్, ఫోర్స్ పర్ లెంత్, రైట్, లోడ్ పర్ లెంత్, లోడ్ ఆర్ ఫోర్స్ పర్ లెంత్. అందుకని లోడ్ యొక్క యూనిట్స్ న్యూటన్ పర్ న్యూటన్, వేరాస్ లెంత్కి యూనిట్స్ మనం మీటర్ తీసుకోవచ్చు లేదా తీసుకోవచ్చు. అలాగే లోడ్ యొక్క యూనిట్స్ న్యూటన్స్ని తీసుకోవచ్చు లేదా కిలో న్యూటన్స్ని తీసుకోవచ్చు. సో వీటి యొక్క యూనిట్స్ మనం ఎలాగైనా రాయొచ్చు. లోడ్ పర్ లెంత్ కాబట్టి, అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఒక magnitude of the load has been spreaded or divided over a length. It has been spreaded or divided over a length, కాబట్టి మనం ఆ యొక్క లెంత్ని మనం డినామినేటర్లో రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది ఎంత లెంత్ మీద ఆక్యుపై చేసిందో అంత లెంత్ని డినామినేటర్లో రాసుకుంటాం మనం. అందుకని ఫోర్స్ పర్ లెంత్ అంటున్నాం మనం, దాని యొక్క యూనిట్ ఏమంటున్నాం మనం, ఫోర్స్ పర్ లెంత్. ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్స్ కానీ కిలో న్యూటన్స్ కానీ తీసుకుంటాము, రైట్. అలాగే లెంత్ని మనం మీటర్స్ కానీ ఎంఎంలో కానీ చూపించవచ్చు. సో ఇన్ని రకాలుగా మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోడ్ని మనం చూపించవచ్చు. సో ఇంకా దీన్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి యూ విల్ సీ ఇన్ ఏ డయాగ్రమెటిక్ వే. సో జనరల్గా యూడిఎల్ని ఇందాక పాయింట్ లోడ్ని ఎలా చూపిస్తున్నాం, ఒక సింగిల్ పాయింట్ లోడ్ కింద చూపిస్తున్నాం, రైట్. కానీ యూడిఎల్ని
డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది అంటున్నాం కదా, ఎక్కడ దాకా, ఒక ఆక్యుపైడ్ లెంత్ దాకా. సో మనం యూడిఎల్ అనేది ఎక్కడ దాకా ఉంటుందండి, ఒక ఆక్యుపైడ్ ఆర్ అప్లైడ్ ఓవర్ ఏ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. ఇందులో ఏం చెప్తున్నాం మనం, ఓవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్. సో ఆ లెంత్ వరకు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకని ఇట్లాగా యూడిఎల్ని ఈ షేప్లో చూపించడం జరిగింది. లేదు నాకు ఆ షేప్ అంత అర్థం కావట్లేదు, చూడండి ఇక్కడ ఆల్ పాయింట్ లోడ్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఓవర్ ఏ లెంత్ విచ్ is the summation is nothing but a UDL. If I summed all the point loads over a length of equal point loads, then it gives the UDL over a length. So hence load per length will gives the UDL. సో యూడిఎల్ని ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, ఏ షేప్లో చూపించాలండి మనం, యూడిఎల్ని ఈ షేప్లో చూపించాలి. సో ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ యూ కెన్ ఆల్సో షో ఇన్ దిస్ సిస్టమ్, రైట్, విచ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ టు యూ దట్ యూ కెన్ ఫాలో. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి పాయింట్ లోడ్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఒక చిన్న డిఫరెన్సియేషన్ మీకు అర్థమైంది. నౌ యూ విల్ సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డయాగ్రమాటిక్ వే. Now this is the thing, a point load versus distribution load. చూడండి, లెట్ us assume ఏ కాలేజ్ బ్యాగ్. జనరల్గా మీరు కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బ్యాగ్ మోస్తూ ఉంటారు కదండి. ఆ బ్యాగ్ యొక్క వెయిట్ ఒక 40.8 కేజీలు ఉందనుకున్నామండి. 40 కేజీలు జనరల్ మీ పుస్తకాలు ఇవన్నీ కలుపుకొని జనరల్గా అన్ని కేజీలు రావు. బట్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ డే యు ఆర్ బైడ్ ఆల్ ద బుక్స్. లెట్ assume that you are buyed all the books for the entire sem, and so including your lunch boxes and everything, water bottles and everything, this is coming a 40 kg, let us assume. So 40 kg of the bag is converted into a force that will be, it should be converted, a mass has been converted into weight. Weight is nothing but a force, or we can say it is a load. So then it is 40.8 into 9.81, that will be 400 newtons. సో జనరల్లీ ఒక కాలేజ్ బ్యాగ్ ఇంత వెయిట్ రావడం అనేది కొద్దిగా అసాధ్యం. యాక్చువల్గా ఒక 10 కేజీలు మాత్రమే ఉంటుంది కాలేజీ బ్యాగ్ అనేది, అది కూడా మ్యాక్సిమం కేసెస్లో. కానీ మనం 40 కేజీలు ఎందుకు తీసుకుంటే మన ఫ్రెండ్స్ కూడా మోస్తూ ఉంటాం కదా. సో సరదాగా అట్లా తీసుకున్నాం 40 కేజీలని. ఆర్ ఫర్ ద 4 సెమ్స్, మొత్తం 4 సెమ్ముల యొక్క బరువు అనుకున్నాం కాసేపు. సో ఈచ్ బ్యాగ్ విడ్త్ ఈజ్ 20 సెంటీమీటర్. సో ఏదైతే బ్యాగ్ ఉందో ఈ బ్యాగు యొక్క సైజ్ ఎలా అనుకుంటున్నాను నేను, ఈ బ్యాగు యొక్క కాంటాక్ట్ ఏరియా 20 mm. సో ఇది ఎంతవరకు కాంటాక్ట్ ఉందండి, ఓన్లీ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 20 mm. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 20 mm. వెన్ కంపేరింగ్ టు ది మీటర్స్ ఆఫ్ ద లెంత్, 20 mm ఈజ్ ఎ వెరీ స్మాల్. జనరల్ ఈ స్పాన్లు మనకి బీములు, కాలమ్స్ ఇవన్నీ దాదాపు 3-4 మీటర్స్ ఉంటాయి. 3-4 మీటర్స్లో నీకు అసలు 20 mm అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్, నథింగ్ బట్ 2 సెంటీమీటర్స్. హెన్స్ we will take is a negligible, hence that 20 mm we are considering it as a negligible point. So the each bag of such 5 such bags are kept. ఇప్పుడు పాయింట్ లోడ్లా కనుక 5 బ్యాగుల్ని, అంటే ఫ్రెండ్స్ 5గురు ఉన్నారనుకోండి, అటువంటి 5 బ్యాగులు నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. బ్యాగ్ 1, బ్యాగ్ 2, బ్యాగ్ 3, బ్యాగ్ 4, బ్యాగ్ 5. టోటల్ 5 బ్యాగ్స్ని ఒకదాని మీద యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కొలినియర్ ఫోర్సెస్ అవుతాయి. కొలినియర్ ఫోర్సెస్లో వీ షుడ్ జస్ట్ సమ్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్. ఈచ్ బ్యాగ్ ఎంత, 400 న్యూటన్స్. దేర్ ఫోర్ 400 ఇంటూ 5, 400 ఇంటూ 5 ఎంత అండి, 2000. What is the unit I had taken here, newtons, hence this time also it is a newtons, right? So 2000 newton will be acting like this, because it is a point load, it is acting at a small negligible contact area. Hence I said that it is the area of the contact, if it is negligible, the area of the contact is negligible, hence it should be considered as a point load. So I just added all the things and just given a like a point load at the middle. So it should be coincided at the middle, right? In similar way, the distributed load, if I want to interested to find out the distributed load,
what I have to do that I should arrange the bags in side by side. Here in for the point what I say what I do that I mean to reduce the contact area. Hence I kept the bags on one by each one. Uh, in upper side, right, over the above, right, every bag. Now in order to increase the contact length of all the bags, I place the bags side by side to get the distributed load, right. So here the bag 1, bag 2, bag 3, bag 4, right, bag 5, total 5 bags I kept it here, and side by side the total it is came as total. If I am adding 400 into 5 bags similarly, so 2000 newtons. Right now I am interested to find the contact area here. So what is the contact area of each one? 200 mm, like 20 centimeters each one, therefore 200 mm. Therefore 200 mm has been multiplied with the 5 bags, I got the 1000 mm. So it is a considerable 1 meter. 1000 mm is nothing but 1 meter, which is a huge to consider. So considerable distance is there. It occupies the considerable distance. Now this is a UDL. So hence I want to convert into a UDL or distributed load. I need to get the same notation force per length. So what is the force? 2000. What will be the length? 2000. Therefore force divided by the length. Now I got what is the distribution load is 2 Newton per mm. So this is very important to get this one. What I did is force per length, the contacted length. Force per length is nothing but contacted or occupied length. Total among the remaining beam of the span is free. Here it is no contact, here it is also no contact. I am not taking those distances. What is the distance I taken? Where the backs are contacted, up to this distances only it is contacted. Hence this 1000 only I took for the length, not the whole span. I am not taking the whole span. I am not taking the whole span. What I taken? Only contacted distance 1000 mm. So I taken. And what is the load I considered? That is the summation of all the loads, that is 2000, right. 2000 divided by 1000. Hence I got the load per length, that is the 2 Newton per mm. So this 2 Newton per mm is nothing but your distributed load or uniformly distributed load. You see here what is the unit for the distribution load? Newton per mm or kilonewton per meter or Newton per meter. What is the unit I got now here? It will be the same thing, Newton per mm, because load per occupied length, load per occupied length, then you get the UDL, right, or distributed load. Now coming to the types of distributed load. So distribution load, if I does the distribution in equally, then it is a uniformly, then it is a uniformly distributed load. If the load I am not giving distribution uniformly, it is varying, hence it might be a varying load or uniformly varying load. Then I can say if it is varying, then it is a uniformly varying load or non-uniformly distributed load. So either one is UDL or another one is varying distributed load. Varying distributed load, right. So this is the classification of a distributed load. So a uniformly distributed load, the intensity of load is uniform. So intensity, I am please refer that what I am saying, that is the intensity of load is uniform. In earlier case also you see that what is the intensity of the load, that is 2 newtons per meter is uniform. If I say here it is also 2 Newton per meter per mm, here also 2 Newton per mm, 2 Newton per mm, 2 Newton per mm, 2 Newton per for entire this from starting point to this point to until this point,
the what is the intensity of the UDL is 2 Newton per mm. This will be the same here, 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 wherever you can see. Yeah, this entire 1000 mm distance or length will have the same intensity, 2 Newton per mm, right? Hence, the intensity of the load is uniform throughout the contacted area or occupied length. So, this is the representation of an UDL. You can see total distance is the same. The intensity, I am talking about the intensity of 1000. This 1000 is here also 1000, 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 here also 1000. Whatever the point you take in the entire area, here also 1000, here also 1000, here also 1000. At each and every point you consider it will be the 1000 Newton per mm only. So from this point onwards to the this point, this is a, a UDL, right? So if I can you answer me for this? If a UDL is placing like this, let us assume a UDL is, if at some point a UDL is like this, UDL the same, let us assume, even though the shapes are different, just assume that, right, up to this point only these all are equal, let us assume that. So up to this point only the UDL is there. Hence UDL is occupied length is this much only. The UDL can also be having up to this length only. So what is the occupied length? The occupied length of the UDL is up to this distance only. The supports distances are here. This is the support 1, here it is the support 2, right? But what is the distance of the UDL? This is the distance of the UDL. Only distance is this one. This is the occupied length of the UDL, right? So UDL may not be the entire span. In this figure you can observe here it is the entire span, the UDL is there, but you see in this figure UDL is up to some distance only. So UDL might can extend over the length of the total entire span of the beam, or it can be up to a some distance of the span, but the intensity will be the same from the beginning to the end. That is the concept, right? Here it is the beginning and it is the end, so in between there is no variation, hence it is a UDL. Here also it is the beginning and this is the end. If I said that it is both all are equal in this one, hence it is a UDL like this. So now if the problem is like this, a UDL has been given and uh, they wanted to find the reactions like that, right? So for these things a UDL has to be converted into the a point load. So what is the uh, problem with these things is this UDL has to be converted into a point load. Please see, understood? This UDL portion has to be converted into a point load, right? So for this, what is the procedure I have to follow? To see that there is a simple procedure is first you have to take the magnitude. So magnitude of the uh, UDL is to be converted into a point load. So you know the units of the UDL is Newton per mm. What are the units of the point load? For the point load, units are point load units into just Newton or kilonewton.
So there is a difference between the units. For the UDL it is a Newton per mm, right? But whereas the point load it is Newton. Hence I need to remove this one. Which one has to remove? This mm should be removed. It is in the denominator. So in order to remove this mm, I need to multiply with the mm. So what I have to do this, I need to multiply with the mm. So what is the mm? It is the length. So length is here 4 meters, because it is the contacted area or contacted length. So from B to C the UDL is there. From B to C the UDL is there. Hence the contacted length is 4 meters. Right? So I need to multiply its occupied length or contact length with the given magnitude. So magnitude of UDL. So in order to convert the as a point load, I need to multiply the magnitude of UDL with the length occupied by UDL. So length occupied by UDL in the 4 meters. Here it is the span is 5 plus 4 plus 3, total 12 meters is there. But what is the length occupied by UDL? Only 4 meters. UDL ఎంత ఆక్యుపై చేసిందండి మొత్తం బీమ్ స్పాన్ మొత్తంలో 4 మీటర్లే ఆక్యుపై చేసింది. కాబట్టి యూడిఎల్ని పాయింట్ లోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే అది ఎంతవరకు ఆక్యుపై చేసిందో దానితోనే మనం దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని మల్టిప్లై చేయాలి. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి యూడిఎల్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత? 30 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం. సో దేర్ ఫర్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ 30 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం ఇంటూ 4000 ఎంఎం. రైట్? 4 మీటర్స్ని దేనిలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు? న్యూటన్ పర్ ఎంఎం యూనిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఎంఎంలో ఉన్నాయి. అందుకని మనం ఏం చేయాలండి, మీటర్స్ని మీటర్స్ కింద రాయకుండా ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసాం అంతే. సో అందుకని మనం ముందరగానే రాసి ఉంచుకున్నాం దాన్ని. రైట్? 4 మీటర్స్ని 4000 ఎంఎం కింద రాసి ఉంచుకున్నాం. Therefore I will get the cancellation of the mm, and mm I will get the cancellation. Then what I have? Only newtons are the remaining. Hence this will gives the point load. So what I am doing here to get the magnitude equivalent to the UDL. అంటే పాయింట్ యూడిఎల్ని పాయింట్ లోడ్కి ఈక్వలెంట్గా మారుస్తున్నాం. మార్చడం కోసం ఏం చేయాలి? ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ ద యూనిట్స్. సో ఏదైతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యూడిఎల్ ఉందో దానిలో న్యూటన్ పర్ ఎంఎం అనేది ఉంది, ఆర్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఉండొచ్చు. సో కింద మీటర్ లెంత్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ లెంత్ని తీసేసేయాలి. లెంత్ని తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్, డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని తీసేయాలంటే అలాంటి దాన్నే న్యూమరేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా మనకి దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి యాజ్ ఎ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యూడిఎల్. సో అదే ప్రాసెస్లో మనం ఇప్పుడు యూడిఎల్ని పాయింట్ లోడ్ కింద కన్వర్షన్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ దిస్ ఈజ్ ఏ 120,000 newtons that has been converted into 120 kilo newtons. 1 kilo అంటే 1000 కదండి. 120,000 newtons divided by 1000. So I got 120 kilo newtons. Right? సో ఇప్పుడు సరే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కున్నాం మనం. యూడిఎల్ని పాయింట్ లోడ్ కింద మనం కన్వర్షన్ చేసాం. వీఆర్ కన్వర్టెడ్ యూడిఎల్ ఇంటూ పాయింట్ లోడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్. మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా మనం దాన్ని కన్వర్షన్ చేసాం. కానీ ఆ టోటల్ యూడిఎల్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఏ ప్లేస్లో పెట్టాలి? ఆ బీమ్ మొత్తంలో ఎక్కడ పెట్టాలి ఆ యూడిఎల్ని? ఆ 120 కిలోమీటర్స్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? సో ఆ ప్లేస్మెంట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ మనం దాన్ని మూవ్ చేయకూడదండి. టోటల్గా అది స్పాన్ ఎంత స్పాన్లో ఆక్యుపైడ్ లెంత్ ఉంది? 4 మీటర్స్. సో మనకి ఎట్లయితే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాము, అట్లాగే మనం ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీలోనే మనం దాన్ని ప్లేస్ చేయాలి. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది యూనిఫామ్గా ఉంది కదండి. లోడ్ ఎలాగుంది? 30 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం అనేది యూనిఫామ్, ఎక్కడ వేరియేషన్ లేదు. మొత్తం స్టార్టింగ్ బి నుంచి సి దాకా ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్. కాబట్టి ఇది యూనిఫామ్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ టైపు. రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, ఒక రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్, క్యూబ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? మిడిల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మిడిల్ టోటల్ స్పాన్ ఎంతమంది? 4 మీటర్స్. సో ఆక్యుపైడ్ స్పాన్ ఈజ్ 4 మీటర్స్. హెన్స్ వీ షుడ్ కన్సిడర్డ్ at a distance of middle. So 4 meters కి మిడిల్ కావాలంటే it should be averaged. So 4 by 2, 2 meters.
So we are concentrating only the 4 meters. You please understood, I am not taking the total length like 5 plus 4 plus 3 12 meters. 12 meters మనం పట్టించుకోవట్లేదండి. వాట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ఆక్యుపైడ్ లెంత్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఆక్యుపైడ్ లెంత్ యొక్క డిస్టెన్స్ మాత్రమే రాసుకుంటున్నాం టు గెట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది యూడిఎల్ when it is converted into the పాయింట్ లోడ్ కింద అది 120 కిలోమీటర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. సో ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామండి, ఇట్స్ ఆక్యుపైడ్ లెంత్ డివైడెడ్ బై 2. సింపుల్, ఇట్స్ ఆక్యుపైడ్ లెంత్ డివైడెడ్ బై 2. సో యూ ప్లీజ్ అండర్స్టూడ్ అగైన్ దట్ ఆక్యుపైడ్ లెంత్ ఆక్యుపైడ్ లెంత్ divided by 2, occupied length divided by 2. So that is important, right? So hence its occupied length is 4 meters, therefore 4 by 2, that will be 2 meters. సో 2 మీటర్స్లో ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుందండి, దీని అర్థం అది ఇక్కడ ఎక్కడో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఒక టోటల్గా మనకి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర టోటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందండి, when UDL is converted into point load, that is 120 kilonewtons. How much it is? 120 kilonewton, right? 120 కిలో న్యూటన్. అంత ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందండి, 2 మీటర్స్ దగ్గర, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి బి నుంచి 2 మీటర్స్, ఆర్ సి నుంచి తీసుకున్నా సరే 2 మీటర్స్ అయ్యి, ఎటు తీసుకున్నా సరే 2 మీటర్స్ అయ్యి, రైట్. 4/2, రైట్. సో నౌ ఫ్రమ్ ఏ నుంచి నాకు కావాలనుకోండి, ఏ నుంచి 120 ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పాలనుకోండి, అప్పుడు 5 + 2 7. అలాగే నాకు డి నుంచి కావాలనుకోండి, ఈ 120 ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుందని తెలుసుకోవాలంటే, సో therefore 3 + 2 5 meters, like that you can calculate it, right? Now see the same figure to understood better. I am represented here like the same figure. So after calculation we are understood that it is UDL has been converted into in terms of the magnitude as a point load 120 kilonewtons. So this is equivalent to 120 kilonewtons, and its acting position is 7 meters from A, from support A, because 5 plus 4/2, what it is, 5 plus 4/2, therefore 7 meters, right? Similarly from B, if I considered, this will be the 3 plus 4/2, right? Actually here it should be 3 plus 4/2. From here it should be 3 plus 4/2. This should be 3 plus 4/2, right? So 3 plus 4/2, it means 5 meters, right? So that's why I represented from B the load is at 5 meters from support D. Let it should be, say that support D. So support D నుంచి it is 5 meters, and from support A నుంచి it is 7 meters. So this is the our total conversion from UDL to point load. Therefore MA, if I want to know about the momentum due to the UDL at A, how I am going to calculate, you simply calculate that magnitude has been converted into like 120, how I am obtained 30 into 4, 30 into 4, or 30 into 4000 divided by 1000. So I got the 120 kilonewton into this distance 5. I am taking the momentum about A, hence 5 plus 4/2, 5 plus 4/2. So please remember the brackets. I taken the length total brackets, right? You should also do the same thing. Here 4/2 is also in the bracket. Don't do like this 4 plus 4/2, then it will become 9/2. So don't do that mistake. You need use the brackets. Even if you are using the calculator, also use the brackets. Here the major mistake will be happen. Without using the brackets, it takes some other number it will gives you. Hence please use the brackets for the this average.
4 by 2, and after that also for the entire length also 5 plus 4 by 2, another bracket you should use, right, so that your calculation will not goes wrong. Therefore 120 into 5 plus 2, that is nothing but 7 meters, so I got the 840 kilonewton meter. Here also 120. If I want to take the moment about d, so this is the moment about d which will come like this, so hence it is an anti-clockwise direction moment. Therefore, what is the distance? 3. Initially, what is the distance? It is the 3, right? So hence it should be 3. It is only 3. 3 plus 4 by 2. So this is the distance now. Here it is 4 by 2. Therefore, this distance is 4 by 2. So that is the 4 by 2, right, just add all those things, the distances, you will get 3 plus 2, that is a 5, then it will be 600 newton meter. So this is how the UDL is to be converted as a point load, and after conversion of the point load, if anybody ask about the moments, then you can also calculate in this way, right, uniformly varying load, right. So I think we will cover this uh, in the later sessions, I think, right. We will continue the same session uh, into the upcoming session, right, to understood this is better way, we will uh, uh, conclude it into the another session, right. Yes. Today we learn about the point load or concentrated load, and how to convert the uniformly distributed load into point load, and how to take the moments, right. Thank you.